Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay mình sẽ thực tập ngồi thiền trước khi mình bắt đầu lễ hàng tuần. Giờ đây mời đại chúng chọn cho mình một tư thế ngồi cho dễ chịu. Giữ lưng vừa thẳng. Hai bàn tay có thể chồng chân nhau và để trong lòng chân, hoặc để trên hai đầu gối. Thả lỏng hai vai. Mắt của mình có thể nhắm mắt lại, miệng khép lại và mỉm cười nhẹ, và buông thơ toàn thân. Dear respected Thai, dear noble community, this morning we'll be practicing sitting meditation before we start our Sunday service. Please find yourself a comfortable posture. Make sure your back is upright, your shoulders relax. Your hands can be placed on your lap or on your knees. You may like to close your eyes and relax your whole body. Sau khi chúng ta chỉnh tư thế xong, bây giờ chúng ta chú tâm về hơi thở. Để ý những hơi thở ra vào. Khi mình thở vào, mình nhận biết đây là hơi thở vào. Khi mình thở ra, mình nhận biết đây là hơi thở ra. Mình thở tự nhiên, mình không cần dồn ép hơi thở. Once you establish your posture, bring all your attention to your breathing. Recognize your in-breath as you breathe in, and recognize your out-breath as you breathe out. Breathe naturally, and there's no need to force or control our breathing. Mình không cần suy nghĩ bất cứ gì về quá khứ hoặc lo về tương lai. Trở về với hơi thở, trở về trong giây phút hiện tại. We don't have to think about anything else in this moment. We don't have to think about the past or worry about the future. But come back to your breathing. Come back to the present moment. Mình sẽ bắt đầu buổi ngồi thiền bằng 3 tiếng chuông. We'll begin the session with 3 sounds of the bell.
biết tôi đang thở vào, thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra. Vào, ra. Breathing in. I'm aware that I'm breathing in. Breathing out. I'm aware that I'm breathing out. In, out. Thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát, là hoa tươi mát. Breathing in, I see myself as a flower. Breathing out, I feel fresh. Flower, fresh. Thở vào, tôi thấy tôi là trái núi. Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng, là núi vững vàng. Breathing in, I see myself as a mountain. Breathing out, I feel solid. Mountain, solid.
Thở vào, tôi thấy tôi là không gian mênh mông. Thở ra, tôi cảm thấy tự do thanh thản. Không gian thanh thản. Breathing in, I see myself as space. Breathing out, I feel free. Space, freedom. Mời đại chúng xả chân và xoa bóp. Please take some time to release and massage your legs. Và xin nhắc nhở đại chúng vì nào có cell phone, xin hoan hỷ tắt cell phone hoặc chuyển qua chế độ room để mình giữ buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm. A reminder for those who have a cell phone, please make sure you have turned off your cell phone. We switched it to vibrate mode so that keep the atmosphere of the ceremony serene. Thank you. Kính mời đại chúng mở trang số 0. Please turn to page 0. Trầm hương đông sáng ngà mười phương, nguyện nguyện
đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, hơn 10 phương điều nữ hào quang an lành, nhiên đạo uyên chuyên soi khắp cùng quần sanh, phần đạo đồng cùng nhau tu tề ta mau biến thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp 10 phương, cúng dường vô lượng bùn vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh thiện tăng, nơi pháp giới dung thông kén đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lạc nguyên theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hương lên bùn và chư vị Bồ Tát. Hôm nay đệ tử chúng con một lòng chí thành, đến trước tam bảo chí thành đảnh lễ hương cúng dường. Ba nói vô thường trì tụng kinh chứa xưng tán hồng danh, công đức cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Lại trong pháp duyên này chúng con hôm nay cầu siêu cho các vị giác linh tỳ kheo ni thanh diệu pháp, pháp danh tâm hỷ từ thế danh mã phương tâm, sa di ni diệu tính pháp danh tâm thành thế danh lâm thị tư. Và các vị chư hương linh nguyện thì nộp yến pháp danh diệu tâm, lễ thì lùi pháp dân chân tú, so to one company. Hoàng nộp liên nguyện văn hóa huỳnh thì tịnh pháp danh diệu giác tăng trưởng, lễ đình nôn trăng bình huy pháp danh minh hiền, nhan minh khang pháp danh đức hiển an đi tăng. Lê thanh trung nguyện thì kim tiền vũ thì yến lan, mã chi hồng thái hoàng minh pháp danh tuệ đức quân, phạm nồng thành pháp danh minh nhẫn võ thì tra pháp danh hành kim, Kelsey Bennett Trân thì là pháp danh Nguyễn Nguyệt, Trần Thành Hoa pháp danh đứng liễu biên, Lý Cầu pháp danh thiện minh, Hộ Hữu Trí pháp danh đồng huệ, Trần Tố Trần pháp danh từ an tịnh, Trần An Đi, Phạm Thị Văn pháp danh diệu tường, Bùi Thị Y, Vườn Hàng Hòa pháp danh tuệ an thuận, Huyền Phúc Thái pháp danh Nhận Binh, Vũ Thị Mi pháp danh Nhật Hoa, Huyền Thế Đàm Phạm Thị Sẽ pháp danh Từ Hòa, Kham Vị Vương Nguyễn Thị Đình, Nỗ Đình Duy Anthony, Trân Thị Hải pháp danh Diệu Nghĩa, Kiêu Văn Lời. Tất cả các vị chư giác linh hương linh nương nhờ tam bảo lần đồng đường về đây nghe kinh siêu sanh tình độ. Lại nguyện cầu an cho chư Phật tử nguyện thì sinh pháp danh diệu hằng, lễ nạp hiếu
Trân đồng binh lễ văn xa pháp danh minh trí, Nhụy thông minh huỳnh thị xuân mai, Lưu thị mỹ chiêu đi linh sang pháp danh từ đan, Vũ Nam Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Lan, Nguyễn Thanh Văn Đoàn Tuấn Kiệt pháp danh Huệ Phước, Lâm Di Thái Rê Minh, Trần Lý Văn pháp danh Chân Nhã, Đàm Thị Bên pháp danh Diệu Minh, Hộ Thị Phùng pháp danh Từ Truyền, Sư Sanh Hy Nguyễn Phú Đồng, Trần Phạm Thái Atheni pháp danh Thiện Phước, Trần Kiên Tính Huỳnh Thị Tuyết Huệ pháp danh Diệu Tú, Trần Nhân Phú pháp danh Minh Hoàng, Hoàng Thị Hương Giang, Trần Hoàng Nhật Nhi Trần Hoàng Nhật Khang, Vườn Hải Sinh Huỳnh Thị Hòa pháp danh Từ An Thuận, Cao Nhung Nguyễn Thị Kim Phượng pháp danh Từ Hòa, Lễ Thị Cày, Tô Phụng Hiệp Nguyễn Huỳnh Vì Bảo pháp danh Thanh Pháp, Nguyễn Thị Kim Phụng pháp danh Từ Hòa, Nguyễn Thị Xuân pháp danh Diệu Nhiên, Nô Thị Thành Nguyễn Văn Phước, Anne Elizabeth Peterson, Marie Petit, Hoàng Mộc Du, Lâm Hiếu Thuần. Chư Phật tử thân tâm an tịnh, bình khổ tiêu trừ, thường đường an lành, xa lìa khổ ích. Nhường mong ngoại đứng từ bi, quán giác đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Xin tốn như hoa sen rạng nở như bắt đầu, xin quay về nương náu bằng thầy của nhân thiên. Sen huy nở đại giác nổ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vừa thầm pháp giới, từ bi thấm nhuận nhân sông. Vừa thấy dung nhan điều nữ, trong nhàn phiền não sanh không. Hướng về tán dương công đức, tinh triên đạo niệm vững trầm. Nhưng tâm kính lệ, bồn pháp tăng thượng trụ trong mười phương. Những tâm kính lệ, đơn bổn sư bổn thinh ca mâu ni. Những tâm kính lệ, liền vì tổ sư qua con thời đại, từ tay chúng cho đến biển Nam. Kính mời đại chúng mở trang số 4. Please turn to page 4.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô A Đơ Ma Bồ Ma Sơ Bồ Ma Thân Ca Mâu Ni A. Nam mô A Đơ Ma Bồ Sơ Bồ Ma Thân Ca Mâu Ni A. Nam mô Sư Bồ Ma Thân Ca Mâu Ni A. Pháp Bồ Ma Cao Siêu Mâu Niệm Cơ Duyên Mấy Được Thọ Trì. Xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền kinh thiên yêu bát nhã ba la mật đa bồ tát quán tự tại khí quán chiếu tham sa bát nhã ba la mật tự diệu pháp trí đời vận soi thấy năm muôn điều không có tự thân tự chân điều ấy sống ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Xa lời tự sáng chẳng có gì không không chẳng có gì sáng sáng chính thực là không không chính thực là xác không nghĩa cùng điều như vậy cả xa lời tự nghe đây thể mọi pháp điều không không sanh khổ không diệt không giới cùng không sai không em cùng không vỡ cho nên trong tánh không không có sắc thọ thức cũng không có hành thức không có nhãn thị địa tham ý sáu căn không có sơ thân hương vị số pháp sáu trần không có 18 giới tự nhãn đến ý thức không hề có vô minh không có hết vô minh. Lão tử cũng không mất lão tử không khổ tập diệt đạo không trí cũng không đắc vì không có sở đa khi một vị Bồ Tát nơi diệu pháp trí độ bát nhã ba la mật thì tâm không vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi. Xa lìa mọi mộng tưởng xa lìa mọi điên đau đáng niệm bạc tuyệt đối chư vô trong ba đời diệu pháp trí độ bát nhã ba la mật ngàn năm vô thượng giác vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là lên chư đại thần là lên chư đại minh là lên chú vô thượng là linh chú tuyệt định là chân lý bất vọng có năng lượng tiêu trừ tất cả mọi khổ nghe cho nên tội mua thuyết cầu thành chữ trí độ bát nhã ba la mật nói xong đương Bồ Tát liền động thần chú rằng ga te ba ra sam ga te bồ đi sa la ga te ba ra ga te ba ra ga te bồ đi sa ga te ba ra sam ga te bồ đi sa. Lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập nội nghe với tất cả sự chú tâm và thần khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nội nghe với tâm không, thần kiến.
Chúng con xin tập nội nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nội nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện nội nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Invoking the Bodhisattva's name. We invoke your name, Avalokiteshvara. We aspire to learn your way of listening in order to help relieve the suffering in the world. You know how to listen in order to understand. We invoke your name in order to practice listening with all our attention and open-heartedness. We will sit and listen without any prejudice. We will sit and listen without judging or reacting. We will sit and listen in order to understand. We will sit and listen so attentively that we will be able to hear what the other person is saying and also what has been left unsaid. We know that just by listening deeply, we already alleviate a great deal of pain and suffering in the other person. Lại Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thần khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tính vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, dùng trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. We invoke your name, Manjushri. We aspire to learn your way, which is to be still and to look deeply into the heart of things and into the hearts of people. We will look with all our attention and open-heartedness. We will look with unprejudiced eyes. We will look without judging or reacting. We will look deeply so that we will be able to see and understand the roots of suffering, the impermanent and selfless nature of all that is. We will practice your way of using the sword of understanding to cut through the bonds of suffering, thus freeing ourselves and other species. Lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. We invoke your name, Samantabhadra. We aspire to practice your vow to act with the eyes and heart of compassion, to bring joy to one person in the morning, and to ease the pain of one person in the afternoon. We know that the happiness of others is our own happiness, and we aspire to practice joy on the path of service. We know that every word, every look, every action, and every smile can bring happiness to others. We know that if we practice wholeheartedly, we ourselves may become an inexhaustible source of peace and joy for our loved ones and for all species. Lại Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang tránh nữ, để có thể đem những nơi ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng.
Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai bị bích không có phương tiện, lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phạm và nguyện được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp xúc xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể trở thành chung kia và công kỳ thị như đất, và cũng được như đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. We invoke your name, Siddhigarbha. We aspire to learn your way of being present where there is darkness, suffering, oppression, and despair, so we can bring light, hope, relief, and liberation to those places. We are determined not to forget about or abandon those in desperate situations. We will do our best to establish contact with those who cannot find a way out of their suffering, those whose cries for help, justice, equality, and human rights are not being heard. We know that hell can be found in many places on earth, and we will do our best not to contribute to creating more hells on earth, and to help to transform the hells that already exist. We will practice in order to realize the qualities of perseverance and stability, so that like the earth, we can always be supportive and faithful to those in need. Lại Đức Bồ Tát Thường Bắc Kinh, chúng con xin học theo hạnh của Bồ Tát, luôn nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy được những đức tánh tốt đẹp nơi người khác. Mỗi khi gặp ai, Ngài cũng luôn xá chào, cung kính và khen ngợi rằng: tôi rất kính quý Ngài là một vị Bụt tương lai. Chúng con xin nguyện nhìn sâu vào tự thân để nhận diện những điều tích cực nơi chúng con, để tự chấp nhận và thương yêu được chính mình. Chúng con nguyện chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt nơi chúng con và nơi những người khác xung quanh, để những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con sẽ có khả năng dây thêm niềm tin, tự tin và chấp nhận nơi chính chúng con, nơi con, cháu chúng con và nơi tất cả mọi người. Chúng con xin tập nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy niềm vui và sự thành công của người là niềm vui và sự thành công của chính mình. Chúng con nguyện tập hành xử và nói năng với đức khiêm cung và niềm cung kính, nguyện học hạnh ái nữ để giúp những người ai có tự thi, mặc cảm thấy được rằng họ cũng là những người màu nhiệm của vũ trụ. Chúng con biết chỉ có khi nào chúng con vượt thoát được biên giới nhã chấp thì chúng con mới phá bỏ được mặc cảm hơn người, thua người và bằng người, và đạt đến tự do và hạnh phúc chân thật. We invoke your name, Sada Pradiputta. We aspire to learn your way of looking deeply with the eyes of non-discrimination in order to see the virtuous qualities of others. Whenever you meet anyone, you bow respectfully and say in appreciation, I respect you deeply. You are a future Buddha. We vow to look deeply into ourselves to recognize the positive qualities that are there, to accept and to love ourselves. We vow only to water positive seeds in ourselves and in those around us. Then our thoughts, words, and deeds will give rise to self-confidence and acceptance in ourselves, our children, grandchildren, and all those we know. We vow to look deeply with the eyes of non-discrimination, to see that your joy and success is also our joy and success. We vow to behave and to speak with humility and respect. We vow to practice loving speech to help people who underestimate themselves see that they are the wonders of the universe. We know that only when we are able to transcend the barriers of a separate self
shall we be able to transform the superiority, inferiority, and equality complexes and realize true happiness and freedom. Kính mời đại chúng mở trang số 16. Trang 16, please turn to page 16. Bái tụng hạnh phúc. Chúng con đường nói đây trong hùng dây hiện tại bao vòng với tăng thầy mình thân may mắn sinh ra được là người sao chân pháp bồ đề tới tầm lại có duyên được sống hòa trong tâm hồn năng lượng của tâm hồn giới lượng bảo uy nghi năng hỗ cho con khá để dây làm nơi có biết nghiệm sâu đầy đi về nẻo tới tâm lại cũng được bạn hiện đi trên đường chân thiện con sáng chiếu soi của bổn và Bồ Tát thì có mà trong con những hạ dòng khổ đau phiền não và tà khí nhân chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện nhớ cho có tiếng sớm bởi vì mạo nhiễm có mặt trong tự thân và có mặt ngoài con sáu ca còn đầy đủ mà người đưa trời xanh tối thiên chìm hôm mùi người thấy hương trầm lười né đưa pháp vi thế ngoại có vững trời ơi hợp nhất với tăng nếu không có thế tôn nếu không có diệu pháp nếu không có tăng đoàn làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay có phước tư tầm này có cũng xin hành trì cho gia đình dòng họ cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội niềm là của con lại vốn liếng tu tập có sự nguyện vùng thôn tới tầm và nuôi dưỡng bao chánh niệm hàng ngày trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ chìm đắm trong năm dùng gian ghét và hận thù thấy được những cảnh ấy có quyết tâm hành trì điều phụng nhớ tâm hành tâm đam và dân ghen tập khả năng lắng nghe và sử dụng ai ngờ để thiết lập truyền thống tạo nên sự hiểu biết chấp nhận và thương yêu như Đức Bồ Tát kia có biết sẽ tầm nhìn mỗi nơi con bằng ơn mẫn từ bi bằng tâm tình hiểu biết con sẽ tập lắng nghe bằng đôi tay xót thương bằng tâm lòng lãng mạn nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát có
đi rồi con không còn lo sợ, hạnh phúc thấy được sống ở trong tan đọa thế tôn, được hành trì giới định sống vững chãi thành thơi trong tự giải tự phóng của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của mùng và Bồ Tát. Giờ phút này quý lão địa biết tràng dân xin lại Đức Thế Tôn chân mê và nhiệm thọ. Kính mời đại chúng mời trang số 22. Please turn to page 22. Nguyện Ngài an là đẹp an lành, Ngài đến sáu thời điều an lành, an lành trong mỗi giây mỗi phút cầu tam bảo lưu che chở. Nam mô Đức Bồ Tát Thiếu Thai Gia Kiến Tường, Nam mô Đức Bồ Tát Thiếu Thai Gia Kiến Tường, Nam mô Đức Bồ Tát Thiếu Thai Gia Kiến Tường. Có về nước từ bụng nơi đưa chỉ lối cho cuộc đời, có về nước từ Pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết, con về nước từ tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tình thương, trị tội kết thân hiểu tạo có đức vô biên, để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn sinh nguyện hằng ở nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoạn, quả bồ sẽ chứng. Kính mời đại chúng cùng xả chân trước khi đứng dậy. Please release your legs before standing up. In gratitude to our parents that gives us life and our country that keeps us safe, we bow deeply to three jewels in 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ cha mẹ sanh thành quân dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to our teachers and friends that support us on the path, we bow deeply to the three jewels in 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ sư trường giáo huấn liên vị tinh thí đàn na, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to all the plants, animals, and mineral world, we bow deeply to the three jewels in 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương.
Kính mời đại chúng cùng an tọa. Please be seated. Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, sáng nay chúng ta sẽ chỉ có pháp thoại bằng tiếng Anh thôi. Xin mời đại chúng mình cùng lắng nghe. Mời đại chúng mình chắp tay trước khi mình bắt đầu buổi chia sẻ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So good morning, dear community and dear friends. And today is the 19th of March in the year 2023, and we're at the Trúc Lâm Monastery during our regular Sunday service. How's everyone doing this morning? I know that this week has been a difficult week for our city because we lost 2 police officers who were killed in the line of duty. So even here at the monastery, we continue to send our energy of compassion and sending them our prayers as well. On Friday, I briefly mentioned this topic because of some of the news, the media, that people's reaction to this in a way. And I know that sometimes it's difficult to read the news nowadays because sometimes things are very negative. And everyone has their own opinions, and especially when it comes to politics, there's a lot of division in our society. And on last Friday, I shared a little bit about this and about how when I was online, I read a few comments regarding the incident with the 2 officers, and there's some people that made very negative comments. For example, they were saying things like because of their job they deserved it, or because things like that were very negative. And as a person, as a human, I guess it is very heartbreaking to see people lose their humanity because of their opinions, because of their attachment to their views. So today, what I wanted to share with you is it's in relation to 2 topics that I shared the past 2 weeks, which is attachment to views and our habit energies. In the 14 mindfulness trainings, so for those who know, we have like 5 mindfulness trainings, and then we have you can take more trainings to help develop in your spiritual path. So there's a group of trainings that are called the 14 mindfulness trainings, and the second one is called non-attachment to views. And basically, I'll just read it here. It says that aware of the suffering created by attachment to views and wrong perceptions, we are determined to avoid being narrow-minded and bound to present views. We are committed to learning and practicing non-attachment to views and being open to others' experiences and insights in order to benefit from the collective wisdom.
We are aware that the knowledge we presently possess is not changeless, absolute truth. Insight is revealed through the practice of compassion, compassionate listening, deep looking, and letting go of notions, rather than through the accumulation of intellectual knowledge. Truth is found in life, and we will observe life within and around us in every moment, ready to learn throughout our lives. On Friday, I briefly mentioned about how one of our greatest obstacles as people is our attachment to our views. We like to believe that we're correct all the time, right? Everyone in this room believes that they're correct, usually over someone else. And as a result, we find it difficult to change. It's different to change our views, and it's different to hear the views of others. That's why, people fight. That's why parents fight. That's why siblings fight. That's why everyone fights. Because we believe that our opinion is correct, and we're not willing to change that opinion. And on a personal level, that attachment to view is an obstacle, but it's an obstacle to our own well-being, our own mental health as well, and sometimes our physical health. I think it was 2 weeks ago, I watched, I was on, one of those YouTube rabbit holes, and I came across a video that said, I think it's like 6 reasons why you should eat more slowly. And as a person, I've always eaten fast. Anyone who knows me knows that I always eat fast. Like I have record-setting levels of eating. And I remember when we were kids, brother Peter, he mentioned an episode of The Simpsons with me about how one of Homer Simpson's coworkers was like, he's like, oh gosh, he eats like a pig. And then one of the other coworkers was like, oh no, I think pigs tend to chew. I'd say he eats more like a duck. And so Peter was like, oh, you eat kind of like a duck. And so for me, that's kind of what I consider my habit energy, is eating too fast, because it's not healthy, right? It's not healthy for you to eat fast. It makes your body more tired, but we do it anyways because it's a habit, right? Even before we are born, we have these what we call in Buddhism seeds, right? We have seeds that are planted by our ancestors, our friends, by society. These seeds are held in our consciousness, and kind of in the same way that the earth holds actual seeds. You don't see them. You don't see the seeds that are in the ground, in the earth, but they're there. And sometimes it takes certain conditions for those seeds to manifest. A good example is that when you're happy. When you're happy, it seems like everything is great, right? Everything is great, everything's bright, and there's no seed of anger in you. You're not angry because you're happy. But all it takes is one person, right? One person or one situation or someone that you kind of don't like, they kind of do something that annoys you, they show up, and suddenly you have that seed of anger arise. And so, coming back to habit energies, the habit energy is something that is an important term in Buddhist psychology. And it talks about the seeds within our consciousness, like I shared. And these seeds are passed down from thousands of generations, right? We know that the things that we do today, they're passed down from many generations before us. The way that society, functions, the way government functions. Things are passed down through different political regimes and different governments.
And so these habit energies, they affect our behavior. Right? They affect how we feel. They affect how we think. They affect how we see other people. But the thing is that our habit energies don't just manifest as psychological forms, but it's also as objects of our perception. So, like, for example, the earth, the sky, mountains, roads, rivers, people, because of our habit energies, we sometimes don't perceive things as they really are, but we interpret them based on our own habit energies, based on the way that we think. An example that I often use is a piece of paper, right? If you have a piece of paper and you crumple it up, right? You take a piece of paper and you crumple it up, it's very difficult to make this flat again. It's just, it'll always have these little creases in the paper. And it has the habit energy of being crumpled. So in a sense, we're the same as this sheet of paper, where we always feel like we're crumpled, so we're never going to be flat again. But we often like to see things, we like to see and perceive things that are within our own consciousness, right? For example, there's a good example. There's I think last week, or the week before that, 2 weeks ago, I think Brother Andy, he shared a little bit about how there's a set of mountains on the way to Banff that looks like a Buddha lying down. And I always think about this because whenever somebody's like, I heard that there's a bunch of mountains that looks like the Buddha lying down. And I don't know why, but I can never see it. It just looks like regular mountains to me. But for some reason, many other people, they say, it looks like a Buddha lying down. And so that's within their own perception, but it's not mine. I don't perceive it that way, right? It doesn't make either person wrong. It's just, that's the reality behind it. When you meet somebody, what you're actually meeting is your own habit energies as well. Because it prevents you from seeing anything else. Sometimes I think you might meet somebody, and somehow you might not even like them before you talk to them. Right? It's like that person didn't even do anything to you, but you don't really like them. Like, just in your mind, you say you don't like them. Because our habit energies, our habit energy gives us this preconceived kind of like view about them. And it stays within us, right? It affects the way that we look at other people. Often, a way you can think about this is sometimes the things that your parents might teach you, right? And, parents always try to teach their children the best things. They always have the best intentions. But they also have their own, biases. And they have their own kind of seeds that have been passed down from generations before them. Sometimes those are not good, right? Like when you talk about discrimination, right? When you talk about things that in their mind is not acceptable to them, but maybe for you it's acceptable, right? And so when we have a perception or the way that we think about somebody or the way that we view somebody already, it's very hard to let go of that view, right? I'll use the parent example again. You might be, it doesn't matter how old you are, right? I think there's a saying, it doesn't matter how old you are, your parents will always be your parents, right? And sometimes your parents will still treat you as a child, even if you're old, even if you're 20, 30, 40, 50, right? Because in your eyes, that's what you've been for so long, right? In their eyes, you have been their child. You are still their child.
And it's their responsibility to look after you, to take care of you, to make sure that you grow up and you're okay. So that's their job. But sometimes they forget that you're also an adult, right? And you need to be able to make your own decisions. And you need to be able to take care of yourself as well. But, other times it's... sometimes when we see people, even at the temple, sometimes you might see somebody, they dress a certain way, or they might wear something differently, or they might wear their hair a different way, or, a different color or something. And you might think differently about them without speaking to them, right? And because that's our reality, that becomes our perceived reality. It's not the absolute truth, but in our mind, that becomes the reality. And it makes us suffer because, when we can't accept that it's not the truth, we end up suffering. Many kids nowadays, not just kids, but many kids, many teens, many adults, we like our devices, right? Myself included. We like being on our devices. We like watching TV. We like playing games. So it becomes very difficult when you don't have those devices, right? You kind of feel anxious, and you're kind of sitting there, and you're just waiting to look at your phone or something, but you can't. In our retreats at the monastery, something that we sometimes do is when people attend our retreats, we take away their devices. So your device is confiscated from the beginning of the retreat to the end, or maybe for like 1 or 2 days, just so you can practice how you practice without it. And I remember in one of our retreats, right when we told them that we're taking away your devices, some people will get very mad. They say, you can't do that to me. It's my right to have the device. I don't want to be here because you're taking away my belongings, right? It's not right. And I remember in this one retreat, there's a retreatant, I think he's American, and he was very upset that we took away his device. He said he was violating his rights. But I think it took only maybe 1 or 2 days that, it went from him wanting to go home immediately to him returning. And now it's been about 8 or 9 years, right? The first time he came here, he said, "You're taking away my device. I never want to come back ever again." And now it's his 9th, almost 10th retreat this year. Right? They always come back. So, and I think that the reason for that is because without their device, they discover true happiness. You return to very simple things. The problem today is with your devices, right? With, Instagram and TikTok and all those other apps. It's very easy to get a very quick rush of happiness. Right? You watch very, very short clips and it's fun, but then without it, you're kind of missing something. So when you have a chance to return to a retreat, or when you have a chance to practice meditation, right? It's a way for us to slow down. You're speeding, right? Slow down. And take time for yourself, right? Take time to return to taking care of yourself, your mind, your body. And the good news is that we can change our habit energies. It's possible to change them, right? And I know that, there are some things that in our society
maybe like 100 years ago you couldn't do. Right? But now you can, right? Because things have changed. And there are certain things that before you could do or you could say, but nowadays you can't do or you can't say that anymore because people are more aware. People are more, mindful of the harm that we do when we aren't aware of our speech, when we aren't aware of our actions. Change is never easy, it takes time for us to change. It takes time for us to change bad habits. If a good example is smoking. If you smoke, it's a terrible habit. It's just killing yourself, but it's something that is hard for people to give up. It's a terrible addiction. But if you never try, right? If you never give it a chance, then you're never going to be able to give it up. If you, at the same time, you also need a good group of supportive friends who can help you to quit smoking, right? If you have any kind of bad habit, but you keep putting yourself in an environment where you're able to nourish and cultivate that habit, then you're never going to be able to get rid of it, right? If you want to quit smoking, but you hang out with all your friends are smokers, then it'll most likely be impossible for you to quit. Right? If you want to be productive, but you spend all of your time in your room, you spend all of your time on the couch, you spend all of your time on the computer, you're not going to be very productive. You should go outside, take a walk, do something, read a book. But don't spend all your time just lying down on the couch and watching TV or playing games, because you will not be very productive. You will not get anything done. So sometimes people say that they want to change, but they're not willing to take that first step. And like I said, it's difficult. You might not be able to do it in a day or two, or maybe even a year, but you have to start somewhere. And you have to find a good group that helps to support that change. The key here is mindfulness, right? And that's something that we often try to teach everybody here. When you're more mindful, it helps you to change. It helps you to be better. For example, let's say that you are a smoker, or let's say that you're doing something that is inherently bad for you, but you want to change. The first step to changing that is recognizing it, right? Sometimes we don't change things because we don't recognize what we're doing. So for example, if you are smoking and you recognize, I'm aware that I'm smoking. I'm aware that how bad it is for me. I'm aware of how it affects other people in my life. I'm aware of the damage it's doing to my body, right? I'm aware that it's expensive. If you are addicted to playing computer games, maybe, then the same thing. When you're playing a game, you have to take some breaks and recognize, I'm aware. I'm aware that I'm playing games. I'm aware that the way that it's taking over my time, the way that it's taking all of my energy, the way that it's keeping me up late at night, right? When you see a link between what you're doing and the damage it causes, it's much easier for us to begin to change that habit. When you realize that all of us we're interconnected, right? Especially if you're a family. If you are taking care of yourself, you're taking care of your loved ones. During funeral services, Tai will often talk about how it's difficult for us to let go of the person that passed away, right? Because we are taught as a society that when somebody dies, then they're gone, right? And that's a very
It's a normal way of thinking, but it's a very worldly way of thinking. In our spiritual life, in our Buddhist life, if you consider yourself a Buddhist, then you'll look at things with a much more mindful view, a much more deeper view. When someone passes away, when someone dies, the only thing that is gone is their physical body, right? Their physical vessel. Everything else is still continues, right? For example, if you lost your grandmother, or you lost your grandfather, or your father, or your mother, it's one of the most difficult things, but if you can look past and if you can look deeply into the reality of it, which is that the only thing gone is the physical body, the physical presence. That person is no longer physically present with you. And it's difficult, right? No matter who you lose, it's difficult. But we have to remember, and this is something that the Buddha taught, was that people exist not just in the physical forms, but in the spiritual forms, in the mental forms. They continue to live on through us, right? And we continue keeping them alive through our actions, through our way of thinking. So when someone passes away, it's not just, that's it, right? But the way that, and this is something that the Thai teaches, is the way that we keep them alive is by taking care of ourselves. If you are taking care of yourself, then you're taking care of the person that has passed away. Because that's what they would have wanted. Nobody wants anyone else to suffer. Nobody else wants you to have a terrible life. So you can be sad, and you're allowed to be sad. You're allowed to grieve. But if you continue to kind of drown yourself in that sorrow, you continue to drown yourself in that sadness, I know for sure that's not something the person would want. Because there's no one that has a good heart that wants anyone else in the world to suffer, right? We want everyone to be happy. We want everyone to live a good life, and you can't do that if you are drowning in your sadness. So taking care of yourself, taking care of your health, taking care of your body, taking care of your siblings, taking care of your parents, that's how we continue keeping that person alive. This is the teaching in Buddhism. This is the teaching of interbeing, right? The practice of mindfulness, it allows us to create new and more functional habit energies. So for example, suppose when you hear a certain phrase, or maybe you see a certain person, and it makes you, maybe you're not upset, but it makes you kind of like have a grimace on your face, like you're not really happy. That's something that you can change, as long as you're aware of it, right? You have to catch yourself when that habit arises. You catch yourself. And at first, to be more conscious, it requires you to be aware of your breathing. That's why at the beginning of the service, we asked you to practice meditation. It's not just so everyone quiets down, but it's actually for you to recognize that you're here, right? You don't need to be anywhere else. You don't need to go anywhere else. You just need to be here, right? It's to help us be more aware. When you are more aware of your breathing, you're more aware of the present moment. And when you're more aware of the present moment, you can live life more meaningfully. When we live in the future, right, you're just full of anxiety. And when you live in the past, you're just full of regrets, right? So the future's not here yet. The past is gone, right? You can't change the past. But so the only way that for us to live truly is in the present moment.
we can find different habits in our everyday life, right? Whether, like I said, whether it's smoking, drinking, right? You might drink a lot, and it's something that you can become aware of, right? The next time you have a drink, you're aware that you're drinking, right? Sometimes you just drink to forget things, but it's good for us to be mindful of our drinking, mindful of our eating. Sometimes we like to eat our feelings, right? We like to eat in order to be more happy, but it's not good for our health, right? Physical and mental. So that's why in the monastery, you'll always see that the monastics, we always eat in silence, right? Unless it's like a special occasion, which is rare, we'll always eat silently. Because when you eat silently, you can appreciate your food more. You can enjoy your food more. If you're busy talking to everybody else and you're watching TV or you're watching something on your phone, like I'm guessing most people do, you can't do that. Because when you're doing that, your mind is already in a different place and you're no longer present. And so if you want to be present, if you want to be more mindful, if you want to take care of your mind, you have to slow down, right? Don't do too many things at the same time. When we walk somewhere, this is an example I often use. When we walk somewhere, we often don't think about where we're walking to. Sometimes let me rephrase that. We often think about where we're walking to. We don't think about that we're actually walking. Right? Like when you get out from your car and you walk into the monastery, it's pretty rare that you actually think about the fact that you're walking into the monastery. Right? Most likely than not, you're thinking about where you're going to sit down when you come here. You're thinking about who I'm going to sit next to. I wonder if I'm going to see my friend. I wonder if the altar is set up already. Right? You're already thinking about that. And that's just the way our mind works. But you can't live presently if you keep doing that. In the same way, like maybe some people are sitting here and some people are listening and other people are thinking about what they're going to have for lunch, right? Or what you're going to do after you finish temple. And that's okay. That's just normal. But if you want to be present, and especially for the people in your lives, we have to learn to be more mindful. We have to learn to be more present in the moment. And it's okay for us to plan for the future and make plans, but we also have to understand that those plans have to be very flexible, right? The more you're caught in a plan, the more you're caught in a way that's something that you expect, the more that you will suffer. So just to wrap up, we all have to recognize and embrace and transform our negative habit energies and train ourselves to have more positive ones. I was fortunate enough to learn how to meditate and to learn to be mindful very, very early on in my life. But sometimes it takes people longer. It takes people years to learn how to do it. For example, I've established a very good habit of meditating every morning before I get up. So I'll wake up in the morning and I'll sit and I'll meditate for myself for like 10 minutes before I do anything else. And that kind of helps you to create stability, solidity, and freedom just to start your day. And so many of us have learned bad habits, right? Rushing, doing things that are not good for us. So we have to be able to reteach ourselves, relearn new habits in order to have a healthier mind and to have a healthier body. And that starts, again, by practicing to be more mindful, by living in the present moment and not living in the past,
not living in the future, but being present for yourself and being present for your loved ones as well. That's a little bit of what I wanted to share for this morning. So thank you for your listening and for your practice. I just wanted to briefly announce that in 2 weeks we have our spring retreat. So if you would like to come to the retreat, you can always register on our website online. The retreat is from the 27th until the 31st. It's about 3 full days of practice, and then we have 2 half days. So if you are interested, yes, please come to the retreat. It's a youth retreat, so from, I believe it's 13 and older, if I'm not mistaken. So yeah, please come join us for the retreat. We're hoping it's a good time. For some of our other retreats, like our winter retreat or our summer retreat, it's a lot more people, and it's harder for you to sometimes it's harder for people to make friends, or it's harder for them to experience the practice. But typically our spring retreat has way less people, so it's a really good opportunity for you to break into and kind of learn more about Buddhism and learn more about mindfulness. So thank you for your listening, and I hope everyone has a wonderful weekend. Dạ, con chỉ xin thông báo là 2 tuần sau mình sẽ có khóa tu cho trẻ em và thanh thiếu niên ngày 27 tới ngày 31. Cho nên quý vị nào mà mình muốn cho các em lên học và tu với quý thầy trong vòng mấy ngày đó thì mình xin ghi danh online. Dạ, ngày 27 tới ngày 31. Bây giờ xin đại chúng mình xả chân để mình chuẩn bị đứng lên. So please release your legs before we stand up.